one thing that we all have always been talking about, looking and always keep writing to the government is about ease of doing business, which is long awaited, along with accountability. पावर सेक्टर में इतनी ज्यादा कॉस्टिंग है, उसकी वजह से महाराष्ट्र की इंडस्ट्री बाहर के राज्यों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रही है। महिलाएं उद्योजक बनना चाहती है, वो काम भी करती है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बैंकिंग के लिए। महिलाओं को बैंकिंग नहीं समझती है। There is a good potential for the IT industry and food processing industry and a lot of import substitute products in the pharma and AP industry. With integrated marketing, timely capital investment support and improved connectivity, this industry can grow by leaps and bounds in the state of Maharashtra. आज आमच्याकडे ज्या काही पेटेंटेड व्हरायटीज आहे नवीन, ज्या जगाच्या पाठीवरती थोड्या देशांमध्ये आहे, त्या व्हरायटीज आता आम्ही लावणार आहे। त्यामुळे आम्ही आता जे काही आंतरराष्ट्रीय मार्केट आहे याच्यामध्ये स्पर्धा करू शकू। ह्या पद्धतीने ज्यावेळेस आपण काम करतोय त्या पद्धतीने काम केल्यानंतर शेती ही उद्योगाकडे जाते। मला टमाट्याचं उत्पन्न पण चांगलं होतं आणि टमाट्यांचं भाव जर कधी कोसळला तर आम्ही प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांना माल पोहोचवतो, त्याच्यामुळे आमचा माल कधीच फेकला जात नाही आणि त्याच्यापासून आम्हाला उत्पन्न पण चांगलं मिळतं। Several things I like about it. The first and foremost is the aspirational part of it. Double-digit growth, becoming $1 trillion economy. I like that very much. What we require is, of course, accelerated growth, but inclusive accelerated growth. That's very important. Inclusion is very important. असा फीडबॅक घेण्याची प्रेरणा देणाऱ्या आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि या इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ॲडव्हायझरी काउन्सिलचे अध्यक्ष श्री एन चंद्रशेखरन यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो की हा रिपोर्ट अत्यंत सायंटिफिक पद्धतीने केलेला आहे, डेटा ड्रिव्हन केलेला आहे आणि फ्युचर ॲनालिसिस एस्टिमेशन करून रिपोर्ट केलेला आहे। ज्या पद्धतीने आपण इंडस्ट्रीचा बिझनेस प्लॅन बनवतो त्या पद्धतीने राज्याचा बिझनेस प्लॅन बनवण्याचा हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे। What they brought to the table was amazing, a very good comprehensive data that could lead to a lot of very proactive decisions, and we were part of that. We not only concur with their ideas but also made a few suggestions in the last meeting. अपेक्षा करू या रिपोर्टचा नीटपणे विचार इम्प्लिमेंटेशनसाठी केला जाईल। Aurangabad was identified as the first city which were having 2 World Heritage Monuments, and these 2 World Heritage Monuments were identified by UNESCO before the Taj Mahal. The kind of infrastructure where these people, when they come, complete their work by the end of 8 or 9 p.m., they need to have the facility and the place where they can enjoy. Creating, water treatment plants and other things, so that industry can come, and we also need certain supports because we are very far away from the port. There is a lot of potential for steel, and steel manufacturing is basic in Vidarbha also because minerals are amply available. Employability or the skill of the graduates have to match with the industry expectation. हमारा ये डिमांड है कि हर तहसील में ग्रेडिंग, कोटिंग, वैक्सिंग का यूनिट हो। हर तहसील में जहाँ संतरा अच्छा होता है वहाँ लीफ एनालिसिस की लैब है, सॉइल एनालिसिस की लैब है। उसके बाद कुछ औजार है संतरे के हाईटेक, वो किसानों को मिले। तो इसके लिए अभी सिट्रस स्टेट ये बहुत बढ़िया अच्छा संकल्पना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाया है। There are lucrative opportunities in technical textiles which can serve as import substitutes
and cater to both domestic and export markets. For the tier 2, tier 3 city opportunities to unlock, we need connectivity in all forms. We need human connectivity, which means better connectivity by road, by rail, by air. Most importantly, air, because today air has become a necessity. It's not anymore a comfort or a luxury. With the support of state government and central government, we are now ethanol production. We are increasing our ethanol production by using sugarcane juice as a feedstock. Millets are not only healthy but as well as they are environmentally friendly, requires less water, can grow in a water stress region, and it could be a best strategy to work around climate change. Each district has its specialty. Kolhapur is good in foundry, Pune is good in auto electronics, Nashik is good in defense production. So let us cultivate those districts for those specific industries. Let's have universities and clusters giving the required know-how for those industries. आणि दिवसेंदिवस सोयाबीनची मागणी वाढत चाललेली आहे. हे पाहता महाराष्ट्रातल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी धोरणात्मक पातळीवरती अनेक उपक्रम राबवण्याची संधी आहे आणि याचा लाभ नक्कीच सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. It has the potential to attract the best minds in the country. What California does to the world, Nashik has the potential to do it for India. Coming from the startup and innovation ecosystems in India, I believe Nashik offers very unique value proposition to the world. Nashik is a unique district where we have a tribal ecosystems, we have urban and we have a rural ecosystem also. This offers very unique opportunity for Nashik to be a sandbox for innovations and entrepreneurship in India. आता आपल्या डोमेस्टिक देशांतर्गत गरजेच्या डबल उत्पादन आपण करतोय. त्याच्यामुळे जो कांदा पूर्वीच्या काळात ग्राहकाच्या दृष्टीने विचित्र अडचणीचा होता, तो आता शेतकऱ्याच्या दृष्टीने अडचणीचा झाला आहे. यामध्ये शेती क्षेत्राची भूमिका अतिशय महत्त्वाची राहणार आहे. कारण आपली राज्याची लोकसंख्या मध्ये 50% अजूनही शेतकरी वर्ग आहेत आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न हे खूपच कमी आणि त्याचबरोबर अशाश्वत आहेत. त्यामुळे एकंदरीत शेती क्षेत्राला पूर्ण उभारी देण्याची आणि शेतीमध्ये असलेल्या प्रत्येक घटकाला एक सन्मानाने कसं जगता येईल आणि त्याचबरोबर वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये त्याला मुख्य वाटा कसा घेता येईल या दृष्टीने नियोजनाची गरज आहे. Economic Advisory Council has been formed. We as a member have reached to various stakeholders in the state, interacted with them, and we have compiled our inputs in this report. I am sure this will become a very strong input to make this $1 trillion economy in the reality. The plans for $1 trillion economy is absolutely feasible with EAC and with other stakeholders. If you take in confidence, I'm sure this will be achieved. My best wishes for the EAC and Government of Maharashtra.